So hello guys, welcome back to my channel. This is Girly the Explorer. For today's video, we're going to the Twin Peak. This highlight is going to the Twin Peak. Ayan, ang ganda talaga ng view. And for today, we're going to the Twin Peak, Violet Hill, Mount Cameron, and Bennet Hill. So just samahan nyo ako guys. This one is the Mount Cameron highlight. Ang ganda ng view, makikita mo talaga. So samahan nyo ako from Central MTR station. So let's go guys. Central MTR station din mangita ka og bus nga 6 guys, 6 to Stanley na 6 nga bus. So guys, mubaba diri sa Wilson Trail Stanley Gap Road. Wilson Trail Stanley Gap Road. Kani nga kuan. Wait, kani sa 6. So diri. Tapos makita man ninyo Taitam Country Park. Taitam. Oo. Taitam Country Park. Makita ninyo. Basta guys, Wilson Trail Stanley Gap Road. Basta Wilson Trail ang baba. Guys, good morning. Welcome back to my channel. For today's video, we're going to Twin Peak. Huh? Twin Peak, right? So, diri na sa likod nga bahin nagagi. Taitam Country Park. For check-in lang eh. For check-in rami sa among Go Wild guys. It's 9:53. So, let's go guys. And dool ra ni siya guys. Ayun mi sa Twin Peak. So inani jud siya hagdanan. See, the view is viewing like that. Wilson Trail ni siya guys. And sad to say guys, nabili na akong payong sa bus. So I'm so upset. Stanley West Catchwater. Yan. Dirita sagdanan. Look at the view. The view is viewing. Nice kay guys. This is Stanley Oxford. This is the Makumshan View Compass. This is the viewpoint. Here. Chiding. Likang. See? Ano siya? So we're done check-in sa Go Wild Pass. So the twins, 386 ba to? 386 meters. And then diri guys, diri sa kung palibot kani. Pwede na mo mag-check-in diri nga side. So kabalo na ka, check-in is life rami. So no need na namo yadto ang trigonometric. So we proceed to Violet Hill. Mubak trail. Then musakay mi og bus number 6 again nga paingon didto. Kay para mo kuan mi adto mi sa Violet Hill. Okay, update later guys. Basta mag-back trail dito palugsong. Okay, bye, see you later. Na dito mi ninaog sa Wilson Trail. So karon sa hatbang opposite dawan Wilson Trail. Naagi hapoy kuan bus station sa 6 nga number. So masakay mi to Violet Hill. Kay dili na mo feel maglong hike ron guys. Actually pwede siya maglong hike dito. Pero dili na mo feel karon, so sakin sa namo. This one. Dirita mo na guys. Dire mo na
Mutabok kay sa tapos dire. Taitam Reservoir Road. Tabok. Ano hindi na tabak trail? So Lord, oh Lord, guys, Taitam Country Trail. So dire me. So mao ni ang pa Violet Hill sa via Taitam Reservoir. Okay guys, ulan kay guys. Guys, dire Violet Hill 1 kilometer 3/4 hour lang guys. So 3/4 kuan 45 minutes 45 minutes lang. So ano ulan kaya guys, ano ulan kaya wala na pero chinas ko. This is the Violet Hill guys, pero wala pa may ka-check-in. Ang isa pa ni ka-trigo. See that? The trigo. Pero di pa ni mao ang check-inanan sa Go Wild Pass. I just want to show you the beautiful sea of clouds, or let's say clouds. Oh, what a beautiful place. See? Hello guys, nanami sa Violet Hill. Diri may mo check-in kani, diri mo maka-check-in na mo diri guys. Ani. Oh, hello. Ani sa pakilid, daing padugdog, pero kami mag-back trail mi tungod kay mas tuol pag mo back trail kaysa ipadayon nga mulahos dito sa Pikas. So, for today's video is 1:32. Human nami. Oh, 1:32. Human nami. Muna to. Sakto. So 1:32. Ma-back trail mi guys. Back trail mi. Okay. After the back trail, na-back trail mi gikan sa Violet Hill. Tapos balik mi dire sa unsa kay ni dire Wong Nai Chong Gap Road. Wong Nai Chong Gap Road. So balik mi and then mutabok mi dito Pikas. Then dito na paingon ni sa Cameron Hill. Pero lagi sa Cameron din ang So Wong Nai Chong Gap Road. Ani? Wong Nai Chai Gap Road. Oo. Kani guys, kani. So kung pag Mount Nicholson paingon dito. So guys, this part as nagkamali kami talaga. Yang Mount Nicholson Road na yan na tinuro ko sa video, dyan talaga dapat. Yun talaga ang correct to Mount Cameron. Kasi continuation lang talaga siya. Nagkamali kami, binaybay namin itong Deepwater Bay Road. Hanggang doon kami nag-umpisa sa Gap Road. At takyat, as in sobrang akyatin, as in ang hirap. Kaya, hindi naman ayaw naman namin bumalik kasi parang ang layo na. Aberdeen Reservoir, Wan Chai Gap, Wong Nai Chong Gap Road, then here. And dali. Paingon sa yes. Kani. So saka, try mig saka paingon dito. Saka. Hello guys, diri nami sa Cameron. So, saka mag-back trail ra gihapon mi. So diri pwede na ka mag-check-in diri. Unahan gamay. Diri. Na mo na imuhang. O di ba nice kayo ang view? Oh, what a nice creation. This is Mount Cameron. You know that one is the Mount Cameron. Diha, nag-check-in rami diha, di nag-back trail me. So this is the view. Wow. The view is viewing. And then this one is, what place is this? Ocean Park. Aberdeen. Yes, my God guys. So okay, so now we going to Binit.
we're done in Cameroon, guys. So let's update later and beneath hill. After Mount Cameroon, kato dito. Marto may sa beneath hill. So this one, Aberdeen Reservoir 4 kilometer, that one. Then here. Okay, let's go. Na Aberdeen Reservoir. To turn left. Beneath hill. Kay ubos raman siya, guys. 200 rabi siya kapin. 200. Sana dili namin mukat-kat, guys. Kani turn left. Nya tulo bitaw, guys. Maglibog gyud ka ba? Turn right, turn left. So beneath hill. Oo. So dire. Okay. Dire. So guys, we're done check in sa Beneath Hill. So diri banda, guys, maka-check in na ka. Unahan dito gamay. Then medyo layo-layo pa ang bus stop. It's like 46 minutes sa Aberdeen bus stop. So that's all for today. Thank you for watching. See you later.